সবাইকে আন্তরিক স্বাগতম। বিইং বাংলাদেশি মেকিং আ গ্লোবাল ডিফারেন্স এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আমি আসফার আদিব আপনাদের সবাইকে আন্তরিক স্বাগতম জানাচ্ছি। বাংলাদেশে ও বিশ্বের যে যেখানে আছেন আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। এখন মার্চ মাস, এই মাসটি আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য সবসময় অত্যন্ত একটি বিশেষ উপলক্ষ। কারণ মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা মাস, বাংলাদেশের মুক্তির মাস। এই 2021 সালের মার্চ মাসটি আমাদের জন্য আরো বিশেষ, কারণ এবছর আমরা পালন করছি আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, স্বাধীনতার 50 বছর। কি অসাধারণ একটি উপলক্ষ! আমরা সবাই মনে প্রাণে বিভিন্নভাবে দেশে বিদেশে অনেক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে উদযাপনটি পালন করছি। তাই আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আন্তরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে চাই সেসব মানুষদের প্রতি যাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কারণেই আজকে আমরা বাংলাদেশ হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারি। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন, যারা বিভিন্নভাবে আত্মত্যাগ করেছেন, যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং সেই সাথে গত 50 বছরে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, সাধনার ফলে আজকে বাংলাদেশে অবস্থান, তাদের সবার প্রতি। এই 50 বছরে বাংলাদেশের অর্জন অনেক, সেসব অর্জন শুধু দেশে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে সারা পৃথিবীতে এমন অনেক বাংলাদেশি আছেন যারা বৈশ্বিক পর্যায়ে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান। তাদের সেসব অবদান সারা বিশ্বে স্বীকৃত, আর তাদের সেই সাফল্যের অগ্রযাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে তারা মনে মনে অনুভব করছেন যে তারা বাংলাদেশি। আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই সেসব কয়েকজন বাংলাদেশিদের বিষয়ে, যারা দেখে আমরা অনুপ্রাণিত অনুভব করবো, আমরা আরো উৎসাহিত করবো দেশের জন্য, বিশ্বের জন্য আরো কিছু করার জন্য। এবং আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আজকে আমাদের সাথে এমন একজন আছেন যার অবদান বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্বীকৃত। আর কথা না বাড়িয়ে আমরা তাকে অ্যাড করে নিচ্ছি আমাদের লাইভ স্ট্রিমে, ডক্টর আসিফ সিদ্দিকী। স্যার ওয়েলকাম, অনেক ধন্যবাদ স্যার, আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আন্তরিক স্বাগতম জানাচ্ছি। জি, থ্যাংক ইউ ফর এই আমন্ত্রণের জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আই এম ভেরি অনার্ড টু বি হিয়ার উইথ ইউ গাইস। তো দর্শকদের জন্য স্যারের একটু শর্ট ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার চেষ্টা করি, যদিও জিনিসটা খুবই কষ্টসাধ্য। স্যার এমন একজন মানুষ, যদি ওনার পরিচয় আমি দিই তাহলে সেটাতে হয়তো অনেক সময় লেগে যেতে পারে। তারপর একটু স্যারকে একটু সর্বপরিসরে স্যারের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি। ডক্টর আসিম আজম সিদ্দিকী স্যার, যদি এক কথায় বলি, স্যারকে গণ্য করা হয় বর্তমান পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় স্পেস হিস্ট্রিয়ানদের একজন হিসাবে। তার অর্থ হচ্ছে স্পেস হিস্ট্রি, মহাকাশ অভিযানের যে অতীত, ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রা, তা নিয়ে যারা কাজ করে থাকেন, এই বিশ্লেষণ, এর অতীতের যে সব এর যা ব্যাপকতা ছিল, বর্তমানে এর যে অগ্রযাত্রা বা সামনে কি আসতে যাচ্ছে, এগুলো নিয়ে যারা কাজ করছেন, তাদের মধ্যে স্যারের যে কাজ তাকে ধরা হয় পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সেরা হিসেবে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো বাংলাদেশ হিসেবে আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমাদের একজন বিশ্বে এমন পর্যায়ে অবদান রাখছেন। যদি একটু উদাহরণ দিই, স্যারের একটি বই রয়েছে, বইটির নাম হচ্ছে চ্যালেঞ্জ টু অ্যাপোলো, দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্পেস রেস ফ্রম 1945 টু 1974। এই বইটি ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নালের মধ্যে তারা বলেছে, দিস বুক ইজ ওয়ান অফ দ্য 5 বেস্ট বুকস এভার পাবলিশড অন স্পেস এক্সপ্লোরেশন। আরো যদি একটু অ্যাড করি, এই বইটির বিষয়ে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনটিক্স বলেছে, দিস বুক ইজ দ্য বেস্ট হিস্ট্রিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট ডিলিং উইথ দ্য সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য ইম্প্যাক্ট অফ অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনটিক্স। কাজে আমরা বুঝতে পারছি যে স্যারের লেখা বই, সে বইটাকে ধারণ করা হয়েছে বিশ্বের মধ্যে সেরা 5টি বই বা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বুকস এভার পাবলিশড ইন স্পেস হিস্ট্রি। স্যারের বিষয়ে আসলে অরল কিছু বলা যায়। 2007 সালে সাউথ এশিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইন ইউএসএ তারা স্যারকে তালিকাভুক্ত করেছে অ্যাজ 50 মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সাউথ এশিয়ান ওয়ার্কিং ও লিভিং ইন ইউএসএ। তার অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে যারা আছেন দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত, তাদের মধ্যে 50 মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপলের মধ্যে তারা স্যারকে তারা তালিকাভুক্ত করেছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। বর্তমানে স্যার কর্মরত রয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটির ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর অফ হিস্ট্রি হিসেবে। স্যারের কাজের পরিসর আসলে আরো ব্যাপক। 1995 থেকে স্যার কাজ করছেন নাসা, আমাদের জানি নাসার বিষয়ে নতুন কিছু বলার কিছু নেই কাউকে। তো স্যার নাসাতে কাজ করছেন এস এ রিসার্চ কনসালটেন্ট, এবং সেখানে স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট তৈরি করেছেন, রিকমেন্ডেশন দিয়েছেন অ্যাবাউট ডিপ স্পেস এক্সপ্লোরেশন। স্যার ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছেন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় 3টে বিশ্ববিদ্যালয়ে, হার্ভার্ড, এমআইটি, ক্যালটেক। এবং স্যার প্রচুর ইনভাইটেড টক দিয়েছেন এবং দিয়ে যাচ্ছেন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। সে তালিকা আসলে অনেক দীর্ঘ। আর সেখানে হার্ভার্ড, এমআইটি, ক্যালটেকের পাশাপাশি আরো আছে স্পেস এক্স, নাসা এবং অন্য জায়গা। বলা যায় স্যারের যে জ্ঞান বা স্যারের যে অভিজ্ঞতা, সেটা নিয়ে আসলে আমাদের যে স্পেস ইন্ডাস্ট্রি নর্থ আমেরিকা বিশ্বে তারা অনেক সমৃদ্ধ হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্র ওবামা প্রশাসনে যে একটি কমিটি ছিল, যে কমিটি ইউএস কংগ্রেস দ্বারা অ্যাপয়েন্টেড, সেই কমিটির নাম ছিল কমিটি ফর হিউম্যান স্পেস ফ্লাইট, যার কাজ ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের যে স্পেস মিশন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে রূপরেখা তৈরি করা। সেই কমিটিতে স্যার একজন সদস্য ছিলেন এবং তখন স্যার বা এখনো স্যার এই ইউএস এর যে স্পেস মিশন সেটা নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রিকমেন্ডেশন দিয়ে যাচ্ছেন। তো সহজ অর্থে বলতে গেলে আমি আনলি কিছু বলতে পারি, আমি খুব কম তুলে ধরলাম। এবং অ্যাগেন স্যার আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আজকে আমরা আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। তো স্যার যদি একটু শুরু করি, আমি জানি না 1 ঘন্টা আসলে কতখানি আমরা আপনাকে দ্বারা আলোকিত হওয়ার সুযোগ পাবো, তারপর যদি একটু বলি যে আপনার স্যার যে কাজের যে ক্ষেত্র, যেটা দিয়ে আপনি এক বৈশ্বিক পর্যায়ে ইউ আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্পেশালিস্ট এভার ওয়ার্কিং, এই যে স্পেস হিস্ট্রি, তো এখানে কি স্যার এই বিষয়টি চুজ করার ক্ষেত্রে কোনো পার্টিকুলার কোনো ফ্যাক্টর কি ছিল? যেমন যদি স্যার একটু বলি, আপনি একটি লেখা আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে যে এটা হচ্ছে ট্রান্সেন্ডিং গ্র্যাভিটি, দ্য ভিউ ফ্রম পোস্ট কলোনিয়াল ঢাকা টু কলোনিয়াল স্পেস। তো সেখানে স্যার আপনি বলেছেন যে সেই কৈশোরে যখন আপনি ঢাকায় ছিলেন, সেই সময় ঢাকা সে বড় হওয়ার দিনগুলোতে যখন আপনি আমাদের জাতীয় সংসদ ভবনটা দেখতেন, দুই কানে অসামান্য কীর্তি, এটা দেখে আপনি ভাবতেন যে মানে হাউ বিগ অর হাউ অ্যামেজিং থিংস ক্যান বি, এবং তখন থেকে আপনার মনে হয়তো একটা কল্পনা বা অনুপ্রেরণা এসছে। তো এই ধরনের কিছু ছিল কিনা, বা আপনার যে অনুপ্রেরণা বিষয়গুলো যদি একটু বলেন স্যার, প্লিজ স্যার। জি থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ এই ইন্ট্রোডাকশন, ইটস ভেরি কাইন্ড, ভেরি জেনারেস অফ ইউ। I'm very honored to be part of this occasion of being Bangladeshi, making a difference. So আমি যে মানে আমার এই মহাকাশ বিজ্ঞানে যেটা আমার মানে যাত্রা, মাই জার্নি, এটা শুরু হয়েছে অনেকদিন ছোটবেলায়। মানে আমি এটা আমি যখন ঢাকায় ছিলাম ছোটবেলায়, মানে like many things, these things begin with your parents. And so আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমার আম্মা বাবা খুব এনকারেজ করতেন যে বই পড়তে, মানে সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা বলে স্টেম, এখন ওইসব তো ওই টার্ম ওয়াজন্ট অ্যারাউন্ড এট দ্য টাইম। তার মানে বিভিন্ন বই মেলা হতো ঢাকায়, তো ওইগুলিতে আমি মানে অ্যাজ এ কিড আই উড ওয়ান্ট টু গো। তো ওখানে একটা মনে আছে ছোটবেলায় একটা স্পেস এক্সপ্লোরেশন একটা বই দেখলাম, তো বাবা কিনে দিল, আমি বাসায় আসলাম, পড়লাম। তারপর আম্মা বললো যে এটা মানে পড়ে তো কি মানে ঠিক আছে পড়েছো, এখন পড়ে এখন কি করবে। সো ওই আইডিয়াটা নিয়ে আম্মা বললো যে এনকারেজ মি টু রাইট অ্যান এসে অন ইট। ওই এসে লিখতে লিখতে খুব আমার ইন্টারেস্ট, মানে my interest was cultivated at the time. I participated in a competition তখন মানে ক্লাস 10 এসএসসি দিয়েছিলাম 1981 সেন্ট জোসেফ থেকে ম্যাট্রিক দিলাম। তো তারপরে I had some time left. ওই টাইমটা I spent some time studying space exploration. I won an essay competition, ছোটখাটো ঢাকায় কিছু একটা। ওইটা থেকে I got encouraged to study this. তো আবার তখনও একটা ঢাকা একটা কনফারেন্স ছিল, তো ওই কনফারেন্সে আমার বাবা নিয়ে গেছিল। তো ওখানে দেখলাম অনেক বিদেশিরা, মানে আমেরিকানস, ইউরোপিয়ানস, রাশিয়ানস were there talking about space. তার মনে আছে বাংলাদেশিরাও ছিল। ওই জিনিসটা আমাকে খুব struck me যে মানে they were Bangladeshi scientists who were working in the Bangladesh Space Research Organization, SPARSO, যেটা পূর্ণিতলা ঢাকায় আছে ওদের হেডকোয়ার্টার্স। তো ওইটা দিন আমি খুব মানে I was very impressed and very captivated যেটা বলে। তো ওই থেকে আমার ইন্টারেস্ট স্পেস, মানে the growth of that interest came from that engagement যে বাংলাদেশে there were scientists who were studying space. এটা আমাকে খুব মানে সারপ্রাইজিং ছিল তখনকার দিনে। So তখন থেকে I began to be interested. তারপর I went to the United States. I was very lucky. আমি তো মানে sometimes you have to admit that fortune has to favor you. I was one of the lucky ones who left in the 1980s. I came to the US. তখন I studied engineering. And তারপর আস্তে আস্তে খুব মানে methodically I tried to work towards space in some fashion. And there were many challenges, many ups and downs, as there is in many a young person's career. There were many moments where I felt like I couldn't do it. But when I had this persistent commitment, আমি এটা করবই। So আস্তে আস্তে again I think I was fortunate যে আমার persistence paid off. আর আমি তখন ঢাকায় যেতাম, I established some sort of relationship with the Space Research Organization ঢাকায়. It was very inspiring তখন দেখলাম। তো আস্তে আস্তে এটা থেকে আমি interest became a kind of profession for me. As I said, there were many ups and downs, but by 1995 I was involved in a project at NASA. ছোটখাটো একটা project, nothing significant, but when you get your foot in the door, যেটা বলে,
So that was very encouraging to me. And there was a person at NASA, his name was Roger Lanius, who was very helpful, who saw something in me perhaps. And so I maintained a relationship with him. ওইভাবে আস্তে আস্তে আমার স্পেস মানে মহাকাশ বিজ্ঞানের first engagement হয়েছিল. It's a very long trajectory, যেটা বলে. It's not a short path. There's no instant, you don't turn on a switch, but that's the extent of my early journey. থ্যাংক ইউ স্যার, ডেফিনেটলি সো ইন্সপায়ারিং। এবং যে জিনিসটা আমরা সবাই শিখতে পারি যে কিভাবে হয়তো বাংলাদেশ থেকে সে ঢাকা থেকে শৈশব কৈশোর আমাদের অনেকের মধ্যে স্বপ্ন থাকে, ড্রিম থাকে। সো আসলে এনিথিং ইজ পসিবল, মানে আমরা এস এ হিউম্যান বিং ইফ উই ড্রিম, ইফ উই মেক দ্য রাইট এফোর্ট, সেটা আমরা হয়তো একটা পর্যায়ে যেতে পারি যেটা সামথিং দেখে আমি শিখতে পারি। হয়তো সময় লাগবে, চেষ্টা লাগবে। যেমন আপনি এত বছরের চেষ্টায় এখন কয়েক দশক ধরে আপনি কাজ করছেন। সো ইটস সাচ অ্যান ইন্সপায়ারিং লেসন্স ফর আওয়ার ইউথ। এখন যখন স্যার স্পেস নিয়ে আমরা চিন্তা করি, যে যদি একটু আমরা ফিরে যাই আজ থেকে প্রায় 60 ইয়ার্স আগে, 1950 যখন ফার্স্ট স্পেস জার্নি শুরু হলো, ফার্স্টে সোভিয়েত রাশিয়া, দেন ইউএসএ। তো ওই সময়টা ছিল সর্ট অফ বলা যায় প্রেস্টিজিয়াস কম্পিটিশন। তখন তো ছিল দ্য এরা অফ কোল্ড ওয়ার। সো সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউএসএর মধ্যে এটা ছিল ওয়ান অফ দ্য কনফ্লিক্টিং এরিয়াস, যে কে কার আগে স্পেসে যাবে, কে মুনে যাবে, কে ফার্স্ট মানুষ পাঠাবে। তো ওই সময় থেকে শুরু করে আজ এখন 2021 আমরা এখন এমন এক পর্যায়ে আছি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে if anyone can afford, he or she can go to space by just paying. মানে it's like a normal air flight. তো এখন আমরা সেই যুগে চলে এসেছি। সো আমরা যারা ভেরি অর্ডিনারি পিপল, মানে we keep being amazed, আমরা ভাবি যে what is coming next. সো স্যার এই বিষয়ে যদি আপনি আমাদের একটু আলোকিত করেন যে সামনে স্পেস জার্নিটা আসলে কোন দিকে যেতে যাচ্ছে আর কি। জি। Now, this is a very good question. মানে ordinary people, সাধারণ মানুষের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞান মানে এটার মানে অ্যাপিলটা কি, what could they benefit, and what does the future bring? Perhaps might the future bring? মানে আমি যখন ছোটবেলায় স্পেসে ইন্টারেস্ট ছিলাম, আমার মানে সবাই বলতো যে স্পেস এটা কি, বাংলাদেশে অন্যান্য অনেক প্রবলেম আছে, তুমি স্পেস নিয়ে এত মাথা ইয়ে করো কেন, স্পেসের বই পড়ছো তুমি, মানে বাংলাদেশে অন্যান্য অনেক প্রবলেম আছে। এটা কিন্তু ইটস ট্রু, বাংলাদেশ has many persistent problems that have that space is not going to solve necessarily, directly at least. Bangladesh has problems with climate change and many other problems, economic issues and so forth. But Amar jeta mane, I feel like people sometimes have a misconception about what space does. Space, of course, je mane mahakashe manush jaচ্ছে, astronaut jaচ্ছে, they might go to the moon. Eta to mane, this is a very different type of space activity. But space also has a very close relationship to our lives. যেটা বলি, I could give you one example, যেটা হচ্ছে GPS satellites which circle the earth. ওই স্যাটেলাইট সবার তো স্মার্টফোন আছে এখন, ওই মানে প্রত্যেকটা GPS স্যাটেলাইট they provide locational data for us. ওইটা দিয়ে আমরা ম্যাপস ইউজ করি এটসেট্রা। That's just one small example. মানে বিভিন্ন জিনিস আমাদের সারা জীবন এখন is ensnared, is very involved in space activities, although we may not know it. Weather prediction, remote sensing, agricultural forecasting, communications, in the internet, all sorts of things are very much involved and integrated into space activities. So এখন ভবিষ্যতে যেটা হবে, মানে আমার মনে হয় যে এখন we are entering a sort of new era, and so it's very exciting for me to be part of that, a new era of space activities, যেটা আপনি যেটা বলেন যে মানে একটা সাধারণ মানুষের একটা চান্স হতে পারে স্পেসে যাওয়া, সেটা মানে আমার মনে হয় এটা ভবিষ্যতে হয়তো maybe in 10-20 years, it may be possible. But more than that, সেটা হচ্ছে যে মানে বাংলাদেশের মতো একটা দেশ, which is a very fast developing nation, the economy is growing very fast, I think has a lot both to contribute to space and to benefit from space. দুই দিকে বাংলাদেশের recently বাংলাদেশের একটা communication satellite বঙ্গবন্ধু যেটা লঞ্চ হলো, it's providing communication for Bangladesh. BRAC University launched a satellite recently, which was very home built, and so I think there are many other opportunities for university students. Bibhinno Bangladesher সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ university, Bibhinno University, I think university students can collaborate and produce new innovations that can provide some benefit to Bangladeshi. Benefit, for example, যেটা হচ্ছে climate change. Bangladesher obviously আপনারা সবাই জানেন যে Bangladesh is very vulnerable to issues of climate change and temperatures rising and deforestation and etc. এইসব জিনিসে মানে satellites can provide a lot of help. They can provide planning data. They can provide scientific data for all sorts of preventative measures.
এগুলিতে আমাদের মনে হয় our research should focus on those things that can benefit Bangladeshis. But the secondary thing is that Bangladesh itself can contribute to the furtherance of space activities. And that's an open field. We can all imagine where we can go in space. বিভিন্ন কোম্পানি এখন SpaceX, তারপর Virgin Galactic, এগুলি তো very large international corporations are providing different services now. এখন is the time that this is the time when we're making the next leap forward. এখন I think Bangladeshis have a lot to contribute to that. And Bangladeshis are in fact involved in activities of SpaceX and some of these very important corporations. So, ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজের জন্য হয়তো আমরা একটু ব্রেক নিয়েছিলাম আর কি। তো স্যার ধন্যবাদ স্যার, যে ডেফিনেটলি আপনি যে স্যার বললেন যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বা আমাদের ব্র্যাকেট স্যাটেলাইট, সো রিসেন্টলি আসলে উই হ্যাড লট অফ অ্যাডভান্সমেন্টস। এবং সে সূত্রে স্যার যদি বলি যে বাংলাদেশে আমাদের যে এই আইসিটি বা সায়েন্স টেকনোলজির যাত্রাটা হয়তো অনেক আগে থেকেই, স্বাধীনতার পর থেকেই, হয়তো গত 10-15 বছরে আমাদের যে ডিজিটালাইজেশনের যাত্রাটা অনেক বেশি বেগবান হয়েছে। এবং আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন তারা অনেক বেশি নিজেদের এঙ্গেজ অনুভব করে, কারণ এটা গ্লোবালি একটা ট্রেন্ড স্যার, যে ইউথ দে আর মোর ফোকাস টু ডিজিটালাইজেশন অ্যান্ড দিস ট্রেন্ডস। অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টিল স্যার বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, আমাদের অনেক ধরনের প্রায়োরিটি আছে। তো আমাদের একটা ব্যালেন্স মেনটেন করতে হবে সব ক্ষেত্রে। যে জিনিসগুলো নিয়ে আপনার রিসার্চগুলো অনেকখানি বলা যায় দিক নির্দেশনাকারী। আপনি স্যার যখন সোভিয়েত স্পেস সিস্টেম নিয়ে রিসার্চ করেছেন, তো আপনি খুব সুন্দরভাবে স্যার ফুটিয়ে তুলেছেন যে সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে যে ডেভাস্টেটেড সিনারিও, সেই সময় যখন ওই সময় থেকে কি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটা দেশ, দে ওয়্যার নট অ্যাট দ্য বেস্ট অ্যাট দ্য টাইম ইন টার্মস অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, তারা কিভাবে দে টুক দ্য স্পেস লিড, যেটাকে বলা যায় যে ডিলিং উইথ স্কারসিটি। তো স্যার এই বিষয়ে স্যার যদি আপনার কোনো চিন্তা ভাবনা থাকে যে ডেভেলপিং কান্ট্রি বা যারা আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি, দে হ্যাভ টু ডিল উইথ লট অফ স্কারসিটি, লট অফ চ্যালেঞ্জেস, তার মধ্যে থেকে আসলে স্পেস রিলেটেড রিসার্চটা তারা কোন জায়গায় ঠিক সুটেবল হয়ে ম্যাপ করতে পারে, বা হাউ টু ডিল উইথ দিস স্কারসিটি এন্ড স্টিল কিপ গোয়িং অন, তো এই বিষয়ে স্যার যদি আপনার মূল্যবান মতামত শেয়ার করেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আপনি যে এই ওয়ার্ডটা, শব্দ scarcity, এই ওয়ার্ডটা, it's a very interesting word. Our interest as a person who studies innovation and technology has been in this issue of scarcity. How do countries which experience some form of scarcity, how do they commit to advanced technological development, to IT, to any kind of advanced technology like bioengineering or space technology? So there's an issue of priorities যেটা আমি বললাম, যে মানে অনেকে বলে আমাদের তো এই প্রবলেম আছে, why should we focus on, if we have X problems, why should we focus on Y? X problems being scarcity and so on and so forth. But আমি যেটা বলবো, this is a false equivalency. মানে I think these two things can have something to do with each other. And we have to be, of course, very sensitive and prioritize things that do need to be prioritized. For example, আমি বলবো যে বাংলাদেশের বিভিন্ন যেটা মানে pressing problems, including, for example, climate change, আমাদের বিভিন্ন problem যেটা আছে, economic inequality যেটা বলে, we have problems in gender equality, we have problems in governance and politics, democratic institutions. I think we should be devoting much of our resources to study these problems and to solve these problems. So my suggestion is not to abandon these problems, but our suggestion that we can somehow use some of the tools of space exploration to shed light and improve some of these problems. I mean, already I've given the example of climate change. Climate change is a very serious problem for Bangladesh, as everybody knows. Agami 50 বছর, I mean, there'll be some serious changes on their coastal line, Bay of Bengal, আপনারা সবাই জানেন। A problem, for example, I think we can devote some resources, some modest resources, not a lot, to, for example, collaborating with other nations who have very mature space programs, to participate with them and to develop programs. And এখন যেটা বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন, যেটা স্পার্সো, তারা কিন্তু অনেক ভালো অনেক রিসার্চ করছেন। I don't actually, they can provide a much better summation of their work. But there's some very good scientists, they do a lot of excellent work. So I think we can improve and even devote more resources to that kind of work.
to study the problems of climate change in Bangladesh through satellite. But তাছাড়া যেটা, and one more thing, যেটা climate change, though, when it affects everybody, rich, poor, it doesn't make any difference. So I think this is a problem that affects all of us. Second, I think we have problems of, for example, food security or economic inequality. Economists Bangladesh, although Bangladesh has developed quite a bit significantly, fast development in Bangladesh. অনেক indicator this is confirmed. কিন্তু তাছাড়া তো এখন তাও অনেক প্রবলেম আছে। ওই প্রবলেমগুলি, for example, we have problems of different natural problems, natural disasters. We have problems of agricultural productivity. We have problems in infrastructure, roads, railroads, telecom infrastructure. Eguly can be sort of involved. I think space can be involved in devoting some resources to them. Remote sensing is a very excellent way. Remote sensing to satellite or camera, they take pictures in different wavelengths of the terrestrial globe. A technology about the terrain, the geography, the topography of Bangladesh. So I think these kinds of problems can be integrated in the more pressing problems of Bangladesh. I would suggest that Bangladesh is indeed a developing country, but Bangladesh is making the leap from developing to the next stage. And we should all be proud of that. I think that Bangladesh has come a long way in the 50 years, And so I think space, this is the exact moment, I think. And when we see comparable nations in comparable forms of development, of Vietnam, many nations in North Africa, Tunisia, Algeria, Nigeria, Kenya, but also other nations in Southeast Asia, বিভিন্ন দেশে কিন্তু ছোটখাটো space program আছে, and Bangladesh should collaborate and make that leap with those countries, those comparable countries who are also looking to space for communications, for infrastructure, for remote sensing, for economic reasons. So I think Bangladesh can actually benefit from much of this technology, but it is also at the right stage of it. And development, significant development. Next stage will involve lots of, I think, advanced technologies in modest contributions. Again, I'm not suggesting we should abandon the urgent problems of Bangladesh, but I'm saying that modest investments can produce much more significant benefits. Yes, sir. Thanks so much, sir. This is so enlightening for us and very inspiring. তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলি যে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের ফেসবুক লাইভে কমেন্টে সেটা প্লেস করতে পারেন। আমরা অলরেডি কিছু প্রশ্ন পাচ্ছি। নিঃসন্দেহে আজকে একটা আমাদের জন্য ইউনিক অপরচুনিটি, আমরা স্যারের কথা শুনে ওনাকে প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছি। সো যারা দেখছেন বাংলাদেশে বা যেখানে যাচ্ছেন, এনি কোশ্চেন্স ইউ ক্যান প্লিজ পুট ইন আওয়ার ফেসবুক কমেন্ট পোস্ট। তো স্যার, আগের প্রসঙ্গে যদি একটু ফিরে যায় যে অবভিয়াসলি দেয়ার আর সো মেনি থিংস উই ক্যান ডু ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি। আর অ্যাগেন যেটা আমরা বলছিলাম যে স্কারসিটি মেকিং দ্য রাইট ব্যালেন্স, তো অবভিয়াসলি এখানে ডিসিশন মেকিং, রিয়েল স্ট্র্যাটেজি, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন স্যার গত এক বছরে আমাদের বিশ্বের যে পরিস্থিতি, যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, তো এটাও তো আমাদের জন্য একটা বড় ধরনের একটা আই ওপেনিং অপরচুনিটি। সো আমরা উই আর গেটিং দ্য চান্স টু রিলুক দ্যাট হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি নিডস টু প্রসিড। কারণ হয়তো যদি ওইভাবে বলি যে আমরা বিশ্বে অনেক কিছু নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত ছিলাম, দেয়ার হ্যাভ বিন সো মেনি স্টাফ গোয়িং অন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কিন্তু আমাদের যে মেইন প্রায়োরিটিগুলো, আমাদের হেলথ বা সহজাতিগুলো, হিউম্যান সার্ভাইভাল, এটা এখন হয়ে গেছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মানে আনফর্চুনেটলি দ্যাটস দ্য রিয়েলিটি অ্যাট দিস পয়েন্ট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, অ্যাট দ্য সেম ইটস দ্য লার্নিং ফর আস। তো এখানে স্যার গোয়িং এহেড স্যার, আপনি যেহেতু স্যার কাজ করেছেন স্পেস হিস্ট্রি নিয়ে, এখন এই গত 60 বছরে বা ভবিষ্যতে এই স্পেস হিস্ট্রি নিয়ে আপনি আসলে বলা যায় ইউ আর গিভিং আ ফিলোসফিক্যাল ডিসিশন ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। তো আমাদের স্যার প্যান্ডেমিক নিচে লার্নিং গুলা, এখান থেকে স্যার যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে যে এটা কি আসলে আমাদের ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির একটা টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে কিনা, ক্যান বি মুভ ফরওয়ার্ড অর মেবি উই উইল অ্যাগেইন মিস অ্যান অপরচুনিটি স্যার? তো এটা নিয়ে যদি আপনি একটু শেয়ার করেন প্লিজ। And this is a good question and a very difficult question to answer because we are still in the middle of the pandemic. But we're in the, hopefully, inshallah, we are in the late stage of the pandemic and we can see the end. But because we're still in it, it's difficult to predict. World-changing event holo, eta kemon kore, what will happen to Bangladesh? How will it affect Bangladesh? How can Bangladesh see this as a turning point, perhaps as an opportunity to move forward? It's a problem that's I think difficult to predict right now. But I can say that যেটা
সবাই বলছিল যে মানে যখন এটা লকডাউন শুরু হলো ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল 2020-তে গত বছরে সবাই খুব অ্যাংশিয়াস হয়ে বসে আছে যে বাংলাদেশের কি হবে, বাংলাদেশের ইকোনমি কোল্যাপস হবে নাকি, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কি হবে, ফরেন রেমিটেন্স এর কি হবে, মানে অনেক কিছু ইকোনমিস্ট ফর ওয়ারিড যে বাংলাদেশে কি হবে। কিন্তু দেখা গেল যে বাংলাদেশের at least from what I can tell বাংলাদেশের effect was modest. In fact, Bangladesh many indicators was relatively stable. So I think this is an excellent um, outcome in some sense. Of course, I don't want to minimize all the sickness and the death, which is truly we should take a moment to remember that. But I think economically speaking, we should also be, I think, grateful যে বাংলাদেশের কোনো মানে economic collapse হয় নাই। সবাই তো বলছে এখন পৃথিবীতে কি হবে, especially with countries like Bangladesh, developing countries will collapse and the economies, etc. ওরকম কিছু হয় নাই। I think we should be grateful that that wasn't the case. I think in the case of Bangladesh, we see, for example, Bangladesh's economic stability has maintained at some level. That said, I mean, I don't want to minimize the fact that there are other problems in Bangladesh, but independent of the pandemic, which we haven't been able to fully solve. একটা problem হচ্ছে যে economic inequality, Bangladesh, like most countries, it's not unique to Bangladesh. Bangladesh, the span between rich and poor is very huge, and a small portion of the population control a huge amount of the wealth. This is a big problem. Second problem, we have governance issues. We need better governance. Governance to develop, and our institutions often don't work in the way that they're meant to because of many problems of inefficiency and so forth. There are other problems. Many countries have these problems. They're not unique to Bangladesh, but they're very specific to Bangladesh in terms of cultivating Dharma. We need to cultivate a democratic sensibility, an ideal. Bangladesh এখন স্বাধীনতার 50 বছর হয়েছে, এখন we need to commit ourselves to the original vision of Bangladesh, 71 বছর, যেটা শেখ মুজিব বলেছিলেন, যে we need to be a democratic country, we need to be a prosperous country, we need to be a country for all of us, not just the rich, but the poor and everybody who belongs in Bangladesh. All of these are very persistent problems. As I said, Bangladesh has been beset by scarcity. 71 থেকে 50 বছরে 1970s was a very difficult time for Bangladesh, famine hit. So I think we've come a long way, but we still have many problems. So my sense is that Bangladesh, I think we have a lot to learn from other countries in history. Apni bolchen je Soviet Russia World War II যেটা বলে, World War II পরে 27 million people had died in World War II. ওদের পুরো দেশ ধ্বংস হয়ে গেছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা ডেভেলপ করেছে, and that development model, I'm not saying we should emulate or copy, but they were able to develop slowly over a period of 2-3 decades. So I think বাংলাদেশে 71-এ যেটা মানে কত কিছু ধ্বংস হয়েছে, কত মানুষ মারা গেছে, কত মানে sadness, tragedy, কিন্তু we've been able to slowly move forward, and I think that should give us some hope that the next 50 years, if you will be better. But I think there are pressing problems যেটা আপনি বললেন, যে মানে, and I think, my personal opinion, and it may not be shared with everybody, the most pressing problem is one of global warming. Bangladesh, especially critical. And I think we should devote resources at every level, from the person on the ground to the government, at the most powerful person at the top. We should try to develop resources. And I'm Jani Bangladesh, they're very smart people who are doing lots of good work on this. Many people much smarter than me. So I think space, if it has a role in it, the primary sort of focus should be on climate change and global warming, Bangladesh environment. We live in this environment, and we cannot live without the support of this environment. We need to cultivate and take care. We need to be sort of stewards of this environment. So this is my personal opinion. I think high science and technology, the most advanced technologies, can be harnessed to focus on this problem, and that's how I feel. So
আচ্ছা, কোনো কারণে এখন আচ্ছা হ্যাঁ নাও নয়েজ একটা সমস্যা হয় আর কি মাঝে মধ্যে। তো স্যার আমরা একটু এই ফাঁকে অডিয়েন্সদের কমেন্ট গুলো একটু দেখে নিচ্ছি। জি তো জি অনেকে দেখছেন অনুষ্ঠানটা, তারা অনেকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন, তো আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য। সবাই আর কি এখন পিপল আর রিয়েলি স্যার ওভারওয়েলড, মানে আপনার মতো একজনের কথা শুনতে পেরে আর কি সবাই রিয়েলি প্লিজড। সো কিছু প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি। জাহেদ হোসেন তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, উড লাইক টু নো মোর অ্যাবাউট দ্য ব্ল্যাক হোল। জিনিসটা ঠিক হয়তো ক্লিয়ার হয়নি পুরোপুরি, উনি কি ব্ল্যাক হোল নিয়ে যাচ্ছে জানতে চাচ্ছেন কিনা বা ডিটেলস, বা তো আমি যদি একটু অ্যাড করি, মানে যেটা হয় আর কি অনেকে স্পেসের কিছু বিষয় নিয়ে, যে জিনিসগুলো নিয়ে আসলে একটু সবারই একটা ফ্যাসিনেশন থাকে। জি 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 তো সেটা হয়তো, বা আমি হয়তো স্যার রিসেন্টলি আমরা যেটা দেখলাম যে যেটা মার্স পার্সাভারেন্স তাদের একটা মিশন অনগোয়িং। জি 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 রিসেন্ট কোনো প্রোগ্রেস নিয়ে স্যার যদি আপনি কিছু বলতে চান বা জি আপনার জি সেটা জি, একটু- আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ যে উনি যে প্রশ্নটা ব্ল্যাক হোলের, সেটা হচ্ছে মানে দিস ইজ অবভিয়াসলি আ ভেরি complicated question and complicated requires a complicated answer, but মানে I think যেটা আমি বলতে পারি যে মানে নাসার তো অনেক অবজারভেটরি আছে যেটা স্পেসে মানে they circle the earth, they're very Lagrange points, they're circling deep space, which study these very high energy objects like black holes. So the question that you I'd like to know more about black holes. I think I encourage that person to find more about it on the internet. Black holes, what they are, on not just black holes, but white dwarfs, quasars, pulsars. There's many different types of these very high energy objects. Only they're billions of trillions of miles away from Earth. But I appreciate that interest from young people in Bangladesh that there are these things that can be um, that our natural human curiosity is without limits. And that's why I think I appreciate that question. আপনি জিজ্ঞেস করতেন যে মার্সের যে রোভার যেটা পারসিভিয়ারেন্স, হ্যাঁ সেটা মানে it's a fabulous very interesting project. এখন আপনারা হয়তো জানেন যে মার্সে একটা ছোটখাটো একটা রোভার, যেটা মানে ছোট একটা গাড়ির মতো যেটা বলে, it's a little rover, it's on Mars right now. কিন্তু আমার যেটা মানে the most interesting thing about this rover is that ওটার নিচে কিন্তু একটা হেলিকপ্টার আছে, and they're going to deploy the helicopter very soon. ছোটখাটো ড্রোনের মতো, আপনারা জানেন যে ছোটখাটো প্লাস্টিকের ড্রোন, ইটস নট ভেরি বিগ। তো ওই হেলিকপ্টারটা রিলিজ করবে আমার মনে হয় আগামী মাসে কোনো এক সময়। এই ড্রোনটা উইল ফ্লাই অ্যাক্রস মার্স, ওই অ্যাটমসফিয়ারে ছবি তুলবে, ডিফারেন্ট মেজারমেন্টস নেবে, প্রেশার, টেম্পারেচার, এটসেট্রা। So I think that's very exciting. And এই প্রজেক্টটা প্রায় 15 বছর আগে ওরা কনসেপশন করেছে। I'll give you an example যে এই প্রজেক্টগুলি যেটা মার্সে ল্যান্ড করছে অনেক দিন লাগে কিন্তু। These projects, the Perseverance project was first proposed roughly 2005-06. Proposal হয় অনেক মানে we had a lot of different competitive proposals, একটাকে চুজ করলো, তারপর ওটা বানাতে হবে, many different scientists were involved. It took about a decade, 10 বছর, it took about 10 years to build this thing. And so it's not a trivial matter. অনেক কিছু লেগেছে, এবং it's very expensive. It's way outside of the competence, way outside of the financial sort of commitment of Bangladesh. It's definitely not outside of the competence. I think Bangladeshis could easily have built this. The problem, of course, is that we have other things to devote our resources to. But I think this is an example of the way in which human inquisitiveness, curiosity can be manifested in these incredible, beautiful scientific projects that are leading humanity to other planets and even further out. I know many Bangladeshis are involved in NASA. The Shabar Namtam, I don't know, but there are Bangladeshis involved in every level. And I think that shows that the Bangladeshi diaspora in the last 50 years have been involved in the most high-tech, most advanced projects of space. জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। এটা রিয়েলি আমাদের জন্য আরো ইন্সপায়ারিং যে হ্যাঁ সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে আছে, সো উই হ্যাভ টু বি ফোকাসড অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ইউটিলাইজ দ্য রাইট অপরচুনিটি। এরপর যদি আরেকটি প্রশ্ন দেখি, আনান আর রহমান উনি প্রশ্ন করেছেন, উই উড লাভ টু সি ইউর রিসার্চ পেপার্স অ্যাবাউট স্পেস অন ফিনটেক, উই বিলিভ দে আর ব্রিলিয়ান্ট অ্যান্ড উড লাভ টু স্টাডি দেম। নিঃসন্দেহে মানে
এটা বলছিলাম স্যারের কাজগুলো তো আসলে বৈশ্বিক সম্পদ, গ্লোবালি সেগুলো অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ারিং ওয়ার্ডস ইন দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। সো এগুলো নিয়ে আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের সবাইকে আরো জানাতে। এই সূত্রে যদি স্যার একটু বলে যে আসলে আপনার কাজের পরিসর তো আসলে বৈশ্বব্যাপী, আপনি সোভিয়েত স্পেসিস্ট নিয়ে কাজ করেছেন, ইউএস এর স্পেসিস্ট নিয়ে আপনি ইউ আর গিভিং দ্য ফিউচার ডিরেকশন। আর যদি একটু পিছন ফিরে তাকাই যে আসলে সাউথ এশিয়ান বা বাংলাদেশ কন্টেক্সটে আপনার কিছু কাজ রয়েছে। Yeah. আপনার যে মাস্টার থিসিস সেটা ছিল আসলে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল সেক্টর নিয়ে, জুট নিয়ে পার্টিকুলারলি। জি, জি। আরেকটু পিছন ফিরে যায় স্যার যে 19 যেটা সাবজেক্টকে বলছিলেন যে আপনি একটি কম্পিটিশন, এসে কম্পিটিশনে 1982 তে অ্যারাউন্ড, যেটা আয়োজন করেছিল ইউনেস্কো স্পোর্টস, সেখানে আপনি ফার্স্ট প্রাইজ লাভ করেছিলেন। জি, জি, জি। তো স্যার ওগুলো নিয়ে বা এখন স্যার সাউথ এশিয়ান বা বাংলাদেশ কন্টেক্সটে যদি স্যার কোনো কাজ যদি এখন করে থাকেন বা সামনে পরিকল্পনা থেকে একটু যদি শেয়ার করেন স্যার। জি, জি, হ্যাঁ। জি, আমার না এখন নতুন মানে I just finished a project. I mean, I just want to mention, if people are interested, they can go to the NASA website. এখন আমার একটা রিসেন্টলি একটা বই বের হয়েছে, বইটার নাম হচ্ছে বিয়ন্ড আর্থ। It's available as a PDF. বাংলাদেশে পাওয়া যাবে ইজিলি। Beyond Earth, আর আমার নাম আসিফ সিদ্দিকী, গুগলে টাইপ করলে you'll get to it. It's a book I just wrote for NASA on the history of deep space exploration. এখন আমার ভবিষ্যতে যেটা আমার কাজ, মানে আমি এখন ছোটখাটো একটা প্রজেক্ট শুরু করছি বাংলাদেশের উপর, যেটা বাংলাদেশের স্পেস প্রোগ্রামের উপর। And it's I have a interest in বাংলাদেশের, মানে বাংলাদেশে কিন্তু অনেক মানুষ জানে না যে স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন আছে, কিন্তু ইট ওয়াজ এস্টাবলিশড 1980 বোধহয়, আই থিঙ্ক 1980 তে বোধহয় এস্টাবলিশড হয়েছে। এই অর্গানাইজেশনটার সম্বন্ধে আমি আই এম গোইং টু রাইট ছোটখাটো একটা বই, সো আই হ্যাভ সাম ইন্টারেস্ট ইন দ্যাট। আর আপনি যেটা মেনশন করলেন, আমার যে অনেক দিন আগে আই ডিড রাইট আ মাস্টার্স থিসিস অন titled হচ্ছে Effects of Technological Change in Agriculture on Distributive Justice in Bangladesh. And I mean, there's a lot of big words, but the basic idea is that I was interested in, agricultural science and technologies, like, for example, high yield rice, and so forth. And so I was interested in other mechanizations in Bangladeshi agriculture. I was interested in high-tech জিনিস যখন বাংলাদেশে ইন্ট্রোডাকশন হয়, মানে any kind of high-tech, we assume যে এটা মানে সবার জন্য it will improve everybody's lives. তো আমার স্টাডিটা ছিল যে what happens to income inequality. So আমার finding যেটা was a bit counterintuitive. I found that sometimes when you introduce high technologies into Bangladesh society, especially in agrarian areas, it often increases inequality. And because some people have it and some people don't, এই জিনিসটা মানে is a very big problem. So এই জন্য আমার মানে I found it gave me a lot of insight into the original problem যেটা একটু আগে মেনশন করা হচ্ছে, the issue of scarcity. যখন একটা দেশে মানে developing nations has some sort of scarcity. How do you develop IT? How do you develop high tech in a nation with scarcity? A problem was the driving force of much of my research. Karon, we're not a developed nation like the United States or European nations. So I think one of the insights is that often when a developing nation adopts high technology, it often generates income inequalities. So that was one of the insights that I was bringing to my research. Often you have to be very careful about how you adopt new technologies, about issues of access. Does everybody have access to this technology? What does access mean? How much does it cost? So these things have to be calculated before we blindly adopt new technologies and bring it to Bangladesh. And I think policymakers know this and economists know this. So I'm not saying anything particularly new, but I think these are the issues that have shaped my thinking. High tech is not the only answer for everything. We have to be very careful. We have to, of course, embrace and seek these kinds of technologies, but we have to be careful about how we adopt them. I mean, in our own society, that we have to be sensitive to, does everybody have access? How much does it cost? What does access mean? These kinds of questions are really important. So a research day, I'm master's thesis, I wrote this thing, and this theme
is central to my project on the new book on Bangladesh, on Bangladesh and space research, which I hope will come out in 2023, inshallah. দারুণ শুনতে পেরে খুবই ভালো লাগলো যে সামনে আসলে আপনার রিসার্চ বাংলাদেশ কেন্দ্রিক আরো কিছু কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলো আসলে আমাদের জন্য আরো সফলদায়ক হবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। জি। তো আমরা যদি একটু পরের প্রশ্নটিতে যাই, আয়েশা রহমান তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, ডু ইউ থিঙ্ক ওভার পপুলেশন ইজ আ প্রবলেম ফর বাংলাদেশ? ইফ সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ক্যান বি আ সলিউশন ফর দিস প্রবলেম? এটা আসলে একটু অনেক ব্রড বলা যায়, এটা ওভার পপুলেশন। I think that overpopulation, but Bangladesh has done extraordinarily well in reducing the rate of population increase. We can all be happy about it because Bangladesh's population increase rate 1970s খুব হাই ছিল, কিন্তু এখন অনেক কমে গেছে। বিভিন্ন program, planning commission, etc., BRAC, and অনেক organizations have reduced this. So I think overpopulation is not as intense a problem as it was 30-40 years ago. সেটা আমি বলবো যে আগে 70s 80s তখন overpopulation problem was very paradoxically তখন অবশ্য less population ছিল, কিন্তু population increase এর রেটটা খুব হাই ছিল। So তখন we needed to address the problem. এখন obviously Bangladesh is a very dense country, massive population relative to many other countries, but I think we can still provide for all the people who live in Bangladesh. The problem, as I said, is the combining the problems. Overpopulation plus, for example, climate change, pressure from the Bay of Bengal, the water is coming. The problem is very important, it's very critical. So I think when you think of what is the problem in Bangladesh, overpopulation, this, that, and the other, you have to look at all these problems in collaboration, in context with each other. সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু একটু problematic হয়ে যাবে. So I think that my answer would be that yes, it's a problem, especially when you consider the pressure of the environment to move people off these islands, and they're moving north and more. So I think these are critical problems. Thank you. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি যদি স্যার একটু অ্যাড করি প্রশ্নটার সাথে, সাচ আ গুড কোশ্চেন যে হ্যাঁ, ওভার পপুলেশন অলওয়েজ চ্যালেঞ্জিং ফর এনি কান্ট্রি। কথা হচ্ছে যে whether we are keeping it as a burden or we are transforming it into asset. So একটা পপুলেশন আমাদের অ্যাসেট হতে পারে when they are properly educated and they have the proper tools to contribute for the country. তো সে আলোকে আসলে বাংলাদেশে বলা যাচ্ছে সন্ধিক্ষণে আমাদের দেশে 50 ইয়ার্স হচ্ছে, there have been lot of achievements and we have lot more to do. এবং আমাদের যে ইউথ জেনারেশন তারা দে আর গ্রোয়িং। এখনকার সময়ে যে ডিজিটালাইজেশন বলি বা দেশে যে ওভারঅল প্রোগ্রেস, তো সবকিছু মিলে উই আর ইন a very crucial point. তো again overpopulation can be blessings for us if we can utilize that resource, এবং তার জন্য তো এডুকেশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল স্যার, দেশে টেক এডুকেশন নিয়ে এখন অনেক কাজ হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে দেশের সব জেলায় অন্তত একটি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশ করার জন্য। তো at the same time we have to consider স্যার যে হ্যাঁ, আমরা হয়তো টেকনিক্যাল এডুকেশনের সুযোগ দিচ্ছি, বাট হোয়াট অপরচুনিটি উই আর গিভিং টু দ্য গ্র্যাজুয়েটস? আমাদের প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার প্রডিউস হচ্ছে দেশে, আমরা দেশে অনেকে কাজ করছেন, অনেকে বাইরে চলে আসছেন। এবং যেহেতু আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনে ছিলাম বা আছি এখনো, আর আপনিও স্যার আমাদের যে আপনি স্পেস হিস্ট্রি নিয়ে কাজ করেন, সো উই হ্যাভ ডিল মোর উইথ দ্য টেকনিক্যাল ডোমেন। আজকে এই প্রোগ্রামে অনেকে যারা আছেন তারা টেকনোলজি সেক্টর সম্পৃক্ত। সো উই অলওয়েজ হ্যাভ দিস কিউরিওসিটি যে আমাদের দেশে টেকনোলজিক্যালি মুভ করা দরকার, কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট আওয়ার হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট? আমরা কি রাইট এডুকেশন দিচ্ছি, বা আফটার গিভিং দ্য এডুকেশন বেদার গিয়ে গিভিং দ্য রাইট গ্রুমিং অপরচুনিটি, সেটা দেশ হোক বাইরে হোক? তো এটা নিয়ে স্যার যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে যে। হ্যাঁ, these are very good questions and complicated questions. I think আপনি ঠিকই বলেছেন যে বাংলাদেশের population যেটা খুব vast, এটা কিন্তু we should think of it as a positive rather than a negative, because we have a large amount of the youth generation, so to speak, who are very smart, very brilliant in many ways, but who lack university education, or who lack employment because there's not enough jobs and so forth. But I think one of the key to this question of overpopulation or large population is education. Bangladesh, I have a feeling Bangladesh education motamoti is pretty high level. Of course, there are many places to improve infrastructurally,
কিন্তু বাংলাদেশে আমি যখন when I meet Bangladeshi graduates বুয়েট টুয়েট অনেক বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে যখন I meet them, when I'm very impressed their quality of their education, the quality of their knowledge. So the problem becomes, I think, twofold. The first problem I've identified is that employment opportunities, Bangladesh, education for where will they go? And I think this is the next level of the problem. We have to create a kind of ecology, a kind of economy in which these people are valued and they can be used. Or else we have brain drain, যেটা মানে বাংলাদেশে তো হয়, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চলে আসে সবাই। আমিও এসেছিলাম 1980s for much of the same reason, because there were no employment opportunities at that time for me. But I think the second problem which you identify is what kind of an education should these young people be getting. There is a kind of focus in this show by America on issues of STEM, science, technology, engineering, and math. And that's fine, but I think sometimes we lose sight that STEM is not the only thing you need to be a good citizen, to be a good, smart, active person in life. And I strongly believe that STEM is a kind of necessary but not a sufficient condition for an educated person in a developing country. You need to have some other kind of education, humanistic education or social science education to understand the problems facing Bangladesh, for example. So I think we should also be focusing on issues like, or disciplines that bring a humanistic perspective to us. And I highly encourage all of you who are watching this today, who are interested in science, technology, engineering, math, to also consider the way in which using the skill that you have in science, technology, engineering, math is not just a one-on-one equation. You just throw it at society. You have to have some sense of how to integrate this in society. And that skill, that knowledge comes from humanistic education. What I mean by humanistic education is things like you have to be you have to be interested and aware and sensitive to things that are way outside of STEM, art, music, culture. Bangladeshe কত আছে আপনারা তো সবাই জানেন. We should be very involved in those kinds of things. History, all of these things. Bangladeshi history, Bangladeshi art, Bangladeshi culture, all of these things make up Bangladesh. We're not just here to study engineering. So I think that kind of a merger of those two make the best kinds of citizens. And I feel like I benefited from that. ছোটবেলায় যখন ঢাকায় ছিলাম, when our family, my larger social context, was very attuned to these kinds of things of art and humanities, even when I was studying engineering. So I think those are the way I would answer this question. One is, yes, we need to be focusing on science, technology, engineering, etc. And we need to find places for employing those people. And second, in education, we need to be focusing on a more holistic view of what education means. We need to draw in a larger worldview of what Bangladesh's future is. Bangladesh's future is not just a mathematical equation. Bangladesh's future is many things. And I think we should all try to sort of focus on that bigger picture. জি স্যার, দ্যাটস সাচ আ গুড থট। কারণ হয়তো ট্র্যাডিশনালি আমরা যখন when we pursue higher education, আমাদের চিন্তা থাকে কোন জিনিসটি বেশি, কোন সাবজেক্টটা বেশি পপুলার বা যেখানে বলে যে মার্কেট ডিমান্ড আছে। সো বাংলাদেশের কন্টেক্সটে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তার বা বিজনেস এগুলাই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে বেশি কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু উই নিড পিপল ফ্রম অল সেক্টরস। আমাদের যেটা আপনি বলেন আর্টস, হিস্ট্রি সবকিছুই জানার, শেখার, রিসার্চ করার প্রয়োজন আছে, যেখানে আসলে আমাদের প্রমিসিং ইউথ দে ক্যান ডু লট অফ ব্রিলিয়েন্ট থিংস। সো স্যার, থ্যাঙ্কস অ্যাগেন ফর রেসিং দিস পয়েন্ট। কারণ অনেক সময় যেটা বললাম যে উই আর ইন দ্য এরা অফ ডিজিটালাইজেশন, টেকনোলজি, আমরা সবসময় এদিকে ফোকাস করে থাকি, বাট উই নিড পিপল ফ্রম এভরি ওয়ার্কস অফ লাইফ। যেটা আসলে বাইরে আসলে আমরা ফিল করে যে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে আসলে আমাদের নন টেকনিক্যাল লোকজনের সাপোর্টের প্রয়োজন হয়। সো এভরিওয়ান হ্যাজ টু প্লে দেয়ার পার্ট অ্যাকচুয়ালি। অ্যাবসলিউটলি। আচ্ছা, আয়েশা রহমানের আরেকটি প্রশ্ন, উই অল নো দ্যাট ইলন মাস্ক হ্যাজ প্ল্যানস ফর অ্যারেঞ্জিং স্পেস ট্রাভেলস এন্ড লিভিং অন মার্স, হোয়াটস ইউর অপিনিয়ন অন ইট? আচ্ছা, আমি যদি একটু রিফ্রেশ করি, এটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম খানিকটা, যে হ্যাঁ মার্সে আমাদের there is plan that human beings will live on other planets, সেরকম একটা পরিকল্পনা আছে সামনে। এখন যদি স্যার একটু খুব একটা কি বলা যায়, একটা সাধারণ মানুষদের শুনতে একটা প্রশ্ন করি, যে আমাদের দুটো চ্যালেঞ্জ, একটা হচ্ছে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলা, উই হ্যাভ লট অফ চ্যালেঞ্জেস ফর দ্য আর্থ, যেটা আপনি বলছিলেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং।
সো আমাদের ওয়ার্ল্ডে we have 700 বিলিয়ন পিপল, তাদের জন্য to keep the world livable এটা একটা আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। at the same time finding other places to live, so again মানে how to keep the balance, আমরা ইনভেস্টমেন্ট বা আমাদের এফোর্ট আসলে কোন দিকে বেশি কি বলা যায় যে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত এই বিষয়ে যদি আপনার কোনো জি জি হ্যাঁ হ্যাঁ এই প্রশ্নটা মানে again a very challenging question because মানে কোন দিকে রিসোর্সেস প্রায়োরিটাইজ করা উচিত আমাদের, আমরা কি মানে পৃথিবীর we need to make the earth better or do we prioritize funds to leave the earth? Again, I would say this is not an either or question. We can do both. But apatatto, I think where we are as a high technology sort of society or as a global society, I think apatatto, I think we should focus on making the earth better. That doesn't mean that Elon Musk, the question was about Elon Musk. Elon Musk বলছে হ্যাঁ আমরা মার্সে যাব, আমরা এখানে যাব. He's building some rockets to saying that he's going to send people to Mars. He was going to settle on Mars. এগুলি হবে, but I don't think they'll happen very soon. But so I think our priority should be to make life on Earth better. But we shouldn't lose sight of our dreams. And that's how I would say to young people that I think the kind of imagination, imagination, you should not limit yourself. I think it's, you know, when I was a kid in Dhaka, when I was a very, I used to dream a lot. So to imagine the future, Mars jabo, ekhane jabo, chade jabo. I used to sort of take notes and draw in my notebook. But I think imagination is a good driver for what you can do on Earth, because imagination lets you imagine a better future, whether it's on Earth or on Mars. One day we will all go, we'll go to Mars, and it's probably true. I don't know when that'll happen. It may happen soon, it may happen in the future. My guess is probably another 10-20 বছরের মধ্যে, I think there'll be some slow migration to Mars. But I think we should be, but the people who are going will be very elite. সাধারণ মানুষ তো যেতে পারবে না until a much longer time. But I think we can dream. এবং আমার যেটা ড্রিম, যেটা মানে যে বাংলাদেশিরা আস্তে আস্তে যদি মহাকাশ বিজ্ঞানে we get more invested in it, so that the first Bangladeshi can go to space, which I think can happen very soon. It doesn't have to be very long. অনেক দেশের মানুষ মানে স্পেসে গেছে. It's not unusual to think about why a Bangladeshi couldn't go. I think it would be very inspirational for the young people in our country to see somebody who looks like us in outer space. And I think that might be a possibility, I hope, in the next 10-20 years, that we see that instead of other people far away going to space. And I think what that means is that it has to have it can inspire a generation, and we need something like that to inspire the generation who are growing up now, who are going into their degrees and their jobs. So Mars is a faraway destination. Elon Musk কথা বলে, অনেক কিছু বলে, কিন্তু আমার মনে হয় এখনো অত কাছে, it's not a near target now. It's going to be very far away. So I think we need to focus more on what can happen in the near future. And I think it's possible to imagine in some near future a Bangladeshi going to space. We have very smart young Bangladeshi engineers working for SpaceX, and who are involved in all of this. So why not the next step? So that's the question or the challenge I lay out. Sir, that can be our wild dream, and also can be one of the big achievements for the country. যেটা সবচেয়ে golden, a Bangladesh in this space. So yes, there's one pledge we can take on the occasion of 50 years of Bangladesh, এবং particularly seeing you, যারা আজকে যা দেখছেন ইভেন্টটা, আমাদের যারা ইউথ আছেন, সো স্যারকে দেখে আমরা we can be inspired and we can take our next target that okay, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট লঞ্চ করেছে, আমাদের সাথে আফিসারের মতো একজন আছেন যিনি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে one of the pioneer space historian. So now some of us dream that we will be on the space someday. সেটা আজকে চিন্তা করলে হয়তো আমরা 5 বছর, 10 বছর, 20 বছর বা 50 years পরে হলে তো হতে পারে, বাট লেটস ড্রিম ফর দ্যাট, দ্যাট ক্যান বি অ্যান অসাম ইন্সপিরেশন. সো স্যার, আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি, বাট আসলে দর্শকদের প্রশ্ন শেষ হচ্ছে না, মানে আই থিঙ্ক 1 hour is too short to have you here. তারপর আমরা চেষ্টা করি যে শেষ যে কয় মিনিট আছে আমরা খুব শর্টে কিছু প্রশ্ন নিতে পারি কিনা. প্রথমে স্যার মেজাবিন আমাদের প্রশ্নটা একটু নিয়ে নিচ্ছি, যে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, যে আমাদের ইউথ জেনারেশনকে এইদিকে আরো মোটিভেট করা. সো
তিনি জানতে চাচ্ছেন হাউ উই ক্যান ইনক্রিজ ফ্যাসিলিটিস ফর ইয়াং জেনারেশন টু লার্ন অর রিসার্চ অ্যাবাউট স্পেস ইন বাংলাদেশ। এটা হয়তো খুব ব্রড কোশ্চেন, তারপর স্যার আপনার মূল্যবান মতামত যদি স্যার শেয়ার করেন। হ্যাঁ, এটা আমার মনে হয় মানে দিস ইজ যেটা আমি সবাইকে বলি, এটা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে মানে বাংলাদেশের জন্য কি, হাউ ক্যান উই গেট ইনভলভড ইন দিস। আমি অনেক ইমেল পাই মাঝে মাঝে। I think the question is that you have to, the answer is not a very exciting answer. The answer is to work hard and to study hard at university there, because the opportunities are going to come later. But এখন you need to study hard and work, especially if you take an engineering degree. That's always a good math or engineering or science degree. But যেটা আমি বলি যে মানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশে অনেক অপরচুনিটি আছে এখন। Brack University, obviously, there's other opportunities for getting involved in space. And you can inquire and you can find out what's going on. Bangladesh একটা খুব ভালো organization আছে, Sparso, you can Google that. They are, you can get involved in all sorts of little activities. But the most primary thing is to work hard and study hard. Definitely, sir. মানে working, studying, and keeping the focus and following a role model. So, যেমন you can be the best role model for the people in Bangladesh who are giving to go pursue for space study. So, আমাদের একটা রোল মডেল প্রয়োজন আপনাদের মধ্যে যারা আছেন। সো আমাদের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হতে পারি, এটা আসলে আমাদের একটা বড় সুযোগ। আচ্ছা, তো যদি আরো দুটো প্রশ্নকে আমি যদি একটু মার্চ করি, এটা হচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক, ইটস অ্যাবাউট এলিয়েন্স, এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল বিংস এর বিষয় আর কি। যেমন ফয়সাল মাহমুদ বলেছেন যে একটা পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট 1977-এ radio telescopes have been eavesdropping on the heavens and signal bearing the potential hallmarks. Okay, মানে একটা 1977 একটা ইনসিডেন্ট যেখানে একটা এলিয়েন মেসেজ, সর্ট অফ এলিয়েন মেসেজ আমরা পেয়েছিলাম। দেন এটা নিয়ে হয়তো ফার্দার আমরা জানি না পরবর্তীতে কি প্রোগ্রেস হয়েছে। সিমিলারলি ফয়সাল রাজ কোশ্চেন করেছেন, মানে খুব সহজ কথা, ইজ দেয়ার এনি এলিয়েন। তো স্পেস নিয়ে কথা বলে মানুষ মানে কুইজটা চলে আসার আজকে যে আপনি আছেন, সো এই প্রশ্নটা আসছেই। সো এই বিষয়ে আপনার এনি থটস, মানে আপনি যে কোনো কিছু শেয়ার করতে। যেটা আমি বলি যে mathematically, if you do the math, we have 9 or 10 planets in our solar system. We have millions of and so one has life on it. 1 out of 10, যদি I roughly ধরেন. We have millions of solar systems in our galaxy. We have millions of galaxies in this galactic cluster, etc., etc. In math korle, I think you can say that there's a good chance that there's life out there. There's some aliens, probably, but I think it's very unlikely that they're on Earth. Not possible. But I think just mathematically, as a rational human being, and probably it's possible there's life, bacterial life or some form of microbes. It's entirely possible, and more than likely, somewhere there's life. An alien, আমরা দেখি movies, these big aliens and stuff. It's a different question, and I don't know if I'm qualified to answer that, but I do believe that there's other forms of life, microbial bacteria or some sort of things elsewhere, definitely, জি স্যার, সো অবভিয়াসলি মানে ইট মে রিমেইন অ্যাজ এ মিস্ট্রি, বাট আমাদের এখন সায়েন্স আমাদের অনেকখানি আমাদের গাইডেন্স দিচ্ছে, যেটা আপনি বললেন যে হ্যাঁ মানে এটা নিয়ে একটা হচ্ছে, এটা নিয়ে ফিকশন থাকবে, বাট হোয়াট সায়েন্স ইজ টেলিং উই অলসো হ্যাভ টু টেক দ্যাট ইনটু কনসিডারেশন। Yeah, exactly. I think that, and of course there's every likelihood, and we shouldn't, again, going back to my earlier comment, we shouldn't stop imagining. And so possibly থাকতে পারে। এখন আমি নাসার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রোগ্রাম ছিল যেটা SETI, the Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI. So they have funded a lot of money. They funded a lot of programs to monitor transmissions from the universe. So এখন মানে কোনো ডেফিনিটিভ কিছু পাই নাই। তো এখন I think that, but the search is always on. আচ্ছা, নিঃসন্দেহে স্যার, মানে ইট উইল কিপ আস ফ্যাসিনেটিং বলা যায়, কারণ হ্যাঁ কিছু জিনিস আসলে হয়তো মিস্ট্রি থাকা একদিক দিয়ে ভালো, মানে এটা আমাদের যেটা আপনি আমাদের ইমাজিনেশনকে আরো প্রভাব করবে, যে লেটস কিপ লার্নিং, লেটস ট্রাই টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, যেটা আসলে সায়েন্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট। জি জি স্যার, আপনার আসলে নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আরেকটা অনেক ভালো সাজেশন, উই গট সো মেনি গুড সাজেশন অ্যাডভাইস টুডে, যে আজকে এখন একটা যে আপনি বলেন উই শুড কিপ ইমাজিনিং, মানে আমাদের কল্পনা শক্তি কখনো বন্ধ করা যাবে না। দ্যাটস হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি মুভস অন। জি স্যার। তো স্যার আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে স্যার, আমরা একটা কোশ্চেন ছিল MA আজাদের পক্ষ থেকে, কোশ্চেনটি একটু আগে এসেছিল। সো তিনি বলেছেন মেবি নো অ্যাবাউট ইউর জার্নি অফ ইউর সাকসেস ফ্রম বাংলাদেশ টু USA। সেটা অবশ্য স্যার শুরুতে একটু শেয়ার করছেন আমাদের সাথে, আমরা চাইলে আরো একটু শুনতে পারি। আর ওনার একটা পার্ট হচ্ছে কোশ্চেনের, হোয়াট ইজ ইউর অ্যাডভাইস ফর আওয়ার ইয়াং জেনারেশন ফর মেকিং সেলফ অ্যান্ড কান্ট্রি প্রাউড। তো এটা যদি আমি একটু রিফ্রেম করি, যেটা আসলে হয়তো আমাদের প্রোগ্রামের এন্ডিং কোশ্চেন, যে আমাদের আজকের মূল যে থিম
50 ইয়ার্স অফ বাংলাদেশ। জি বাংলাদেশে 50 ইয়ার্স হয়েছে, আমাদের 50 ইয়ার্স আমাদের অ্যাচিভমেন্ট অনেক, উই হ্যাভ লট মোর টু ডু। জি ইনশাআল্লাহ সামনে দেশে আপনাদের মতো যারা আছেন, যারা বাংলাদেশকে গর্বিত করছেন, বা আমাদের ইউথ জেনারেশন, দে উইল কিপ মেকিং আস প্রাউড। তো এই 50 ইয়ার্স উপরে কিছু আপনার থট, আমাদের ইয়াং জেনারেশন প্রতি আপনার কোনো সাজেশন বা এনিথিং ফর দ্য এন্টায়ার কান্ট্রি, সো আপনি যদি শেয়ার করতে চান, সো সেটা হয়তো আমাদের দিয়ে আমরা শেষ করতে পারি আর কি। জি 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 আমি যেটা বলি মানে আহ, যেটা বলি মানে আমাদের যেটা সাফল্য হয়েছে, we have a lot to be proud of in 50 years since স্বাধীনতা। মানে বাংলাদেশের এশিয়ার একটা আমার মনে হয় শক্তিশালী অর্থনৈতিক দেশ যেটা বলে, মানে আমাদের we are a very strong economic power। এই সাফল্য যেটা হয়েছে because of young people, generations of young people। এখন যারা ইয়াং ছিল 1970s এ তারা বয়স্ক হয়ে গেছে, কিন্তু I mean দুইটা জিনিস বলবো। One is that in 1971 it was impossible to imagine the future। বাংলাদেশে কি হবে, এত মানুষ মারা গেছে, এত ধ্বংস হয়েছে, তখন তো ইমাজিন করা যায় না কি হবে ভবিষ্যতে। কিন্তু এই 50 বছরে বাংলাদেশ কি হয়েছে, I think we can be very proud of, you can be proud of all of these people who worked on, and we can be proud of everybody from the মানে মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা যারা মানে deeply involved, with all the generations after that to now। So the question is the future, ভবিষ্যৎ। এখন ওই ভবিষ্যতে we can imagine 50 বছরে বাংলাদেশ এখানে এসেছে, we can imagine unlimited the future for Bangladesh in the future। সেই জন্য আমি বলছি যে বাংলাদেশের যেটা আমি মানে এখন আমি খুব নোটিস করি, যেখানে যাই আমি দুনিয়াতে, যেখানে যাই prominent position একটা বাংলাদেশি পাই। মানে it's always, it used to be surprising to me, এখন I'm less and less surprised। And of course Bangladeshira will be working in every single position, high-tech positions, powerful positions everywhere in the world। এখন this is a symptom of its success। And I think যে ভবিষ্যতে 50 বছর, I think I never doubted that Bangladesh has the hope, the the smart people, the energy, the drive। I never doubted it। And I think আমাদের দেশে যেটা মানে ভবিষ্যতে কি হবে, the future is limitless যেটা বলে। It's a kind of a cliche, but in many sense it's so true। বাংলাদেশের জন্য the future is limitless। বাংলাদেশে কি হবে, I hope that we have the best, we have the best in the future। সেটা আমি মানে that's my sort of final thoughts। স্যার জাস্ট অ্যামেজিং যে ফিউচার ইজ লিমিটলেস অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্য বেস্ট। এবং স্যার মানে এই কথাটা আপনার কাছ থেকে শোনা আমাদের জন্য আসলেই আরো মোর দেন ইন্সপায়ারিং। কারণ হ্যাঁ, আমরা অনেকে ইমোশনাল, আমাদের বন্ডিং সবারই থাকে, উই ফিল বাই আওয়ার হার্টস দ্যাট বাংলাদেশ হ্যাজ ডান লট, উই ক্যান ডু মোর। বাট যখন আপনার মতো কেউ বলেন যে ইউ আর নাও নো লঙ্গার গেটিং সারপ্রাইজ সিং বাংলাদেশ ইজ ডুইং সো মাচ গুড থিংস অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, সো দ্যাট রিয়েলি শোস আস দ্য রিয়েল পিকচার। এবং আমরা বুঝতে পারি ইয়েস, ইটস পসিবল ফর আস গোয়িং অ্যাহেড। তো এবং আপনি আজকে আপনাকে আমরা পেলাম, আপনার কথা শোনার সুযোগ হলো। সো যারা প্রোগ্রামটা দেখেছেন তারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে ডক্টর আসিফ সিদ্দিকী স্যারের মতো একজন আছেন, যিনি গ্লোবালি ওনার যে কাজের ক্ষেত্র স্পেসিফিসিটি, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গ্লোবালি। সো আপনারা সবাই হয়তো যদি চেষ্টা করেন স্যারের মতো যারা আছেন তাদেরকে অনুসরণ করে আপনার পর্যায়ে যেতে পারেন, দ্যাট শুড বি আওয়ার প্লেজ ইন অন দ্য 50 ইয়ার্স অকেশন অফ বাংলাদেশ। তো আমরা যদি সেই থিমটা, সেই স্পিরিট নিজেদের মধ্যে রাখি, উই ক্যান গো হেড, উই ক্যান মেক আওয়ার সেলফ, আওয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড প্রাউড। তো আমরা অলরেডি অবশ্য 1 ঘন্টা ক্রস করে ফেলেছি, এবং আসলেই বোঝা যাচ্ছে 1 ঘন্টা মোটেই যথেষ্ট সময় না, হয়তো কয়েক ঘন্টাও এনাফ না স্যারের সাথে আরো কথা বলার জন্য। অডিয়েন্সদের আরো প্রশ্ন নিঃসন্দেহে আসতো, আমি বলা যায় আই এম গেটিং বিট রুড, আমি করে দিচ্ছি, কারণ স্যার অনেক কষ্ট করে স্যারের অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন। উই আর সো প্রিভিলেজ, এবং ইটস অ্যামেজিং আমার জন্য ব্যক্তিগতভাবে, বা আজকে যারা দেখছেন, উই আর জাস্ট মোর দেন প্রিভিলেজ টু হ্যাভ ইউ হিয়ার টু লিসেন টু ইউ। তো স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার জন্য শুভকামনা রইলো। আপনি নিঃসন্দেহে ইউ হ্যাভ মেড আস প্রাউড, ইউ উইল কিপ মেকিং আস প্রাউড। আপনাদের কাজগুলো আমরা সবাই উই উইল কিপ ফলোইং। যারা দেখছেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, আমার স্যারের কাজগুলো লেটস কিপ ফলোইং। বাংলাদেশ নিয়ে, ওয়ার্ল্ড নিয়ে স্যার এই কাজগুলো করছেন। তো আমরা তো স্যার তাহলে এই বলে আমরা আজকে শেষ করতে যাচ্ছি। আচ্ছা, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এই আমন্ত্রণের জন্য। ইটস a big honor for me। this is an honor for me। জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা প্রোগ্রামটা আজকে আমাদের দেখলেন। সো বিইং বাংলাদেশি মেকিং এ ডিফারেন্স পাওয়ার্ড বাই ফিনটেক, এই অনুষ্ঠানটা আমরা আয়োজন করছি অন দ্য অকেশন অফ 50 ইয়ার্স অফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশে স্বাধীনতার 50 বছর উপলক্ষে আমরা প্রতিদিকে এমন একজন বাংলাদেশকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি যিনি বৈশ্বিক পর্যায়ে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান। তো আজকে যারা আছে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আপনার প্রোগ্রামটি দেখেছেন এবং ডক্টর আসিফ স্যারের কাছ থেকে আপনি ইন্সপায়ার্ড হয়েছেন। নিঃসন্দেহে মানে আমি আশা করি আজকের পর হয়তো আমরা একটু নতুনভাবে চিন্তা করবো যে হ্যাঁ, রিয়েলি উই ক্যান এভরিথিং ইজ পসিবল। মানে আসিফ স্যারের মতো মানুষ দেখে আমরা সেই মেসেজ আমরা পেতে পারি।
আর ঠিক এই সময় আগামী সানডেতে আমরা আরেকজন অতিথি নিয়ে আসবো বিশ্বের আরেক প্রান্ত থেকে, যিনিও একজন বাংলাদেশি, যিনিও রেখেছেন অন্য অবদান। তো আশা করি নেক্সট উইক আপনি আমাদের আবার জয়েন করবেন। আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসিফ স্যারকে, এবং এই বলে সবাইকে শুভকামনা জানি, এবং সবাইকে আগামী 26শে মার্চ, ঠিক আর 4 দিন পরে, তো সবাইকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা। দেশের ইতিহাসে এমন একটা অসাধারণ উপলক্ষ এটি, তো আমাদের সবার জন্য খুব গর্বের উপলক্ষ। কাজে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আবারও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ যারা আত্মত্যাগ করেছেন, যারা আত্মদান করেছেন, এবং গত 50 ইয়ার্সে যাদের ত্যাগের কারণে, যাদের পরিশ্রমের কারণে আজকে আমরা এই অবস্থানে, সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সবার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা, যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন, ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইকে আবার দেখা হবে। সবাইকে থ্যাংক ইউ। আমরা লাইভ ব্রডকাস্ট এখন শেষ করছি, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আচ্ছা, ধন্যবাদ।